Nā au mā kua mai ka la hiki a ka la kau, mai ka hoku i a ka halawai. Nā au mā kua ia ka hina alo, ia ka a kau i ka lani. O ki hā i ka lani, o we i ka lani, nunulu i ka lani, ka holo i ka lani. E ia ka pula o ko hui iwi kua mo'o, e mālama o ko ia māko. E ulu i ka lani, e ulu i ka honua, e ulu i ka pai aina o Hawai'i. E ho mai ka ike, e ho mai ka ikaika, e ho mai ki aka mai, e ho mai ka maupopo pono, e ho mai ka ike pāpālua, e ho mai ka mana. Nā au mākua mai ka la hiki a ka la kau, mai ka hoku i a ka halawai. Nā au mākua ia ka hina alo, ia ka a kau i ka lani. O ki hā i ka lani, o we i ka lani, nunulu i ka lani, ka holo i ka lani. E ia ka pula o ko o Halealoha Ayau o hana. E mālama o ko ia māko. E ulu i ka lani, e ulu i ka honua, e ulu i ka pai aina o Hawai'i. E ho mai ka ike, e ho mai ka ikaika, e ho mai ki aka mai, e ho mai ka maupopo pono, e ho mai ka ike pāpālua, e ho mai ka mana. Nā au mākua mai ka la hiki a ka la kau, mai ka hoku i a ka halawai. Nā au mākua ia ka hina alo, ia ka a kau i ka lani. O ki hā i ka lani, o we i ka lani, nunulu i ka lani, ka holo i ka lani. E ia ka pula o ko nā uiwi o Hawai'i nei, e mālama o ko ia mako. E ulu i ka lani, e ulu i ka honua, e ulu i ka pai aina o Hawai'i. E ho mai ka ike, e ho mai ka ikaika, e ho mai ki aka mai, e ho mai ka maupopo pono, e ho mai ka ike pāpālua, e ho mai ka mana. E nā kūpuna o Hawai'i, mai ka manawa o wākea a ia manawa. Kei kūnei mako makapohiwi o papa. Ua hanau ia mako mai ia papa mai, a hoi ho ia papa. Nā mako e mālama i nā iwi o ko mako kūpuna. Nā mo'o e mālama i ko mako iwi, a ho o mau ka lokai o kākou. No laila, e ho mai ka ike, e ho mai ka noe au, e ho mai ke aloha, e ho mai ka ikaika. A mama, uano.
Aloha mai kako, Mrs. Caceres, Mr. Caceres, and Mr. Ayau. Good afternoon, Consul General. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Herr Dr. Stiller, sehr geehrte Damen und Herren. Today it is my honor to welcome our guests from Hawaii who have come to take their ancestors home. In response to the request you made in 2019, we started provenance research. A process of deaccessioning was initiated, and this very day has been planned with the utmost care. Now it has finally arrived, a day of welcome and farewell, a very special day that none of us will forget. It is also the occasion to look back to the time when the involuntary journey of the iwi kūpuna, the ancestral Hawaiian remains, commenced. Please be so kind as to allow me to switch to German now. Our speeches will be translated for you, and you also can find an English translation of all 3 speeches in your program. Thank you very much for being so understanding. In den Jahren 1896–97 reiste der Gründungsdirektor des Übersee-Museums Professor Hugo Schau ins Land, um die Welt, um die Sammlungsbestände des frisch eröffneten Museums zu vergrößern. Auf dieser Reise besuchte er auch Hawaii, von wo er unter anderem 2 menschliche Überreste mitbrachte. Er wollte mit der Sammlung menschlicher Überreste der anthropologischen Forschung in Deutschland einen Dienst erweisen. Als Kind seiner Zeit hatten diese Forschungen für ihn ein größeres Gewicht als deren Ablehnung durch die einheimische Bevölkerung. Es ist leider davon auszugehen, dass Schau ins Land wusste, dass er keine Genehmigung für die Mitnahme erhalten würde. Deswegen hat er um eine solche Genehmigung nicht ersucht und damit eindeutig gegen hawaiische Gesetze und Gebräuche verstoßen. Schau ins Land hatte Großes vor. Er träumte von einem Museum, das seiner damaligen Zeit in vielem voraus sein und der Nachwelt Lobenswertes hinterlassen sollte. In seinen Vorhaben war er in vielem erfolgreich. Sein Sammlungseifer überschritt aber auch Grenzen des ethisch Zulässigen, was der Grund dafür ist, dass wir hier heute zusammengekommen sind. In den Sammlungen des Übersee-Museums befinden sich 8 menschliche Überreste aus Hawaii. Neben den beiden, die Schau ins Land mitbrachte, wissen wir von einem, dass er 1865 in die Sammlung des Übersee-Museums gelangte. Ein weiterer wurde 1934 dem Museum übergeben. Bei den verbleibenden 4 ließ sich nicht klären, wie sie in unser Haus gekommen sind. Von allen 8 wissen wir nicht, wie genau sie Hawaii verlassen haben. In den vergangenen Monaten haben wir mit Ihnen, sehr geehrter Herr Ayau, gemeinsam versucht zu ermitteln, woher in Hawaii die menschlichen Überreste stammen. Wir wollten herausfinden, auf welchem Weg sie ins Übersee-Museum gelangten. Mit unserem Forschungsvorhaben konnten wir hier vor Ort nicht alle Fragen klären. Dessen ungeachtet ist es mir heute an einem so bedeutungsvollen Tag wichtig zu betonen, die gemeinsame Provenienzforschung bleibt unerlässlich, auch wenn sie nicht immer die daran geknüpften beiderseitigen Hoffnungen erfüllen. Umso mehr hat es mich gefreut zu hören, dass nach Abschluss unseres Projektes, welches dankenswerterweise vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste gefördert wurde, weitere Klarheit in die genaue Herkunft der menschlichen Überreste in Hawaii gebracht werden konnte. Heute werden die iwi kūpuna das Überseemuseum verlassen und für immer in ihre Heimat zurückkehren. Wir danken Ihnen für Ihren unermüdlichen Einsatz für deren Repatriierung. Für die Fehler unserer Vorgänger stehen wir in der Verantwortung. Es ist unsere Aufgabe, unseren Teil dazu beizutragen, vergangenes Unrecht zu korrigieren. Aus tiefstem Herzen bitten wir die iwi kūpuna um Verzeihung für die langen Jahre der Abwesenheit von zu Hause, der Heimat, und wünschen Ihnen, dass Sie nun Ihren Frieden in Ihrem Herkunftsland finden werden. Danke. Aloha mai kako, Mrs. Caceres, Mr. Caceres, and Mr. Ayau. Good afternoon,
Consul General, liebe Frau Professor Ahrndt, lieber Herr Dr. Stiller, sehr geehrte Damen und Herren. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu dieser Feierstunde, besonders unsere Gäste aus Hawaii, die einen langen Weg auf sich genommen haben, um heute mit uns gemeinsam dieses Übergangszeremoniell feierlich zu begehen. Die Delegation hat sich den Namen Hui'iwi Kuamo'o gegeben, um in einem starken und anrührenden Bild zu umschreiben, was sie als ihre Pflicht und Verantwortung gegenüber den Vorfahren ansieht. Die würdige Rückführung der Iwi Kūpuna, der Gebeine der Ahnen, nach Hawaii als Repräsentantin und Repräsentanten des Office of Hawaiian Affairs, das im Auftrag des US-Bundesstaates Hawai'i die Herausgabe engagiert vorangetrieben hat. In den vergangenen Jahren hat sich in Europa ein ausgeprägtes Bewusstsein dafür ausgebildet, dass es insbesondere aus ethischen Gründen dringend geboten ist, eingehend zu untersuchen, unter welchen Umständen die Sammlungen von Museen entstanden sind. Ganz besonders gilt dies für die Sammlung menschlicher Überreste und Gebeine. Und das, was allgemein gilt, gilt natürlich auch für unser Übersee-Museum. Die Bewertung, ob ein wissenschaftliches Interesse es rechtfertigen kann, menschliche Überreste aus einer anderen Kultur nach Deutschland zu bringen, um sie dort zu präsentieren und zu erforschen, stellt sich heute grundsätzlich anders dar als zu Zeiten des Kolonialismus. Zum Glück. Auch Fragen nach der Legitimität dieses vermeintlichen Eigentums werden heute glücklicherweise anders beantwortet. Dabei ist das gestiegene Interesse an der Provenienzforschung keineswegs auf rechtliche Fragen begrenzt, sondern berührt unmittelbar ethische und moralische Fragen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt, heißt es in Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Die Menschenwürde gebietet ein Mindestmaß an Respekt und Ehrenschutz gegenüber einer Person, auch über den Tod hinaus. Sowohl die Verstorbenen als auch deren Nachfahren haben Grundrechte, die unbedingt gewahrt werden müssen. Es berührt mich, dass Hawaiierinnen und Hawaiier die Iwi Kūpuna, die Gebeine ihrer Ahnen, weder vergessen noch aufgegeben haben und sie nun zurückholen in die Gemeinschaft, dorthin, wo sie ihren angestammten Platz haben, dorthin, wo sie nunmehr in Ruhe ihr ewiges Leben weiterführen können. Wir haben die Verantwortung, die moralische Pflicht und die historische Chance, das begangene Unrecht zu beenden. Wiedergutmachen lässt es sich leider nicht. Meine Damen und Herren, der Senat der Freien Hansestadt Bremen hat vor einer Woche am 1. Februar 2022 beschlossen, dass das Übersee-Museum menschliche Überreste aus seinen Sammlungsbeständen an das Office of Hawaiian Affairs übergeben darf. Diese Geste soll unmissverständlich zeigen, dass wir Verantwortung für das geschehene Unrecht übernehmen. Dies geschieht in Bremen nicht zum ersten Mal. In den Jahren 2006 und 2017 hat das Übersee-Museum Gebeine der Maori und Moriori an das Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa in Neuseeland übergeben. 2018 wurden menschliche Überreste aus dem heutigen Namibia deakzessioniert. Es ist für uns, für mich persönlich, eine Ehre und ein Glück, dass die Delegation mit dem sprechenden Namen Hui'iwi Kuamo'o nach Bremen gereist ist, um die Gebeine der Ahnen in Empfang zu nehmen. Wir dürfen einander auf diese Weise näher kennenlernen und sie gestatten uns darüber hinaus an der Übergabezeremonie teilzunehmen. Das zeugt von einer menschlich großartigen Haltung. Sie geben uns die Chance, für das geschehene Unrecht aufrichtig um Verzeihung zu bitten und Reue zu zeigen für das, was ihrem Volk und ihren Vorfahren angetan wurde. Für diesen Großmut, der nicht selbstverständlich ist, bedanke ich mich ganz herzlich. Das Wissen darum, dass die Iwi Kūpuna nun in ihre Heimat zurückkehren werden, stimmt uns alle sehr froh.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Aloha mai, kaku, Mrs. Caceres, Mr. Caceres, and Mr. Ayau. Good afternoon, Consul General, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Frau Professor Ahrndt, sehr geehrte Damen und Herren. It is also a great honor for me to welcome you here to the Übersee-Museum Bremen today. Like the previous speaker, I hope you will not object if I now express my thoughts in German. In meiner Rede möchte ich darlegen, warum Sie und wir heute hier sind, warum Gebeine von Menschen aus aller Welt in europäische Museen gelangt sind. Was war die Motivation? Mit welcher Haltung haben sich europäische Sammler in die Welt begeben und wie haben sie ihre Vorgehensweise begründet? Was machen wir heute anders? Gehen wir etwas mehr als 120 Jahre zurück in das vorletzte, das 19. Jahrhundert. Es war eine Zeit der Blüte der Wissenschaften, vor allem auch der Naturwissenschaften und des technischen Fortschritts. Innerhalb der Biologie setzte sich eine bahnbrechende Theorie durch, die Evolutionstheorie Darwins. Der Durchbruch dieser Theorie hatte auch Folgen für uns Menschen. Der Mensch nämlich wurde aufgenommen in den Stammbaum aller Lebewesen. Er war plötzlich nichts Alleinstehendes mehr, sondern wir Menschen bekamen eine unmittelbare Verwandtschaft in der Tierwelt. Es brauchte auch keine göttliche Kraft mehr, um das Entstehen und die Entwicklung der Welt zu erklären. So wie sich die Evolutionstheorie durchsetzte, wurde der Mensch selbst mehr und mehr zum Forschungsobjekt. Die Evolutionstheorie Darwins legt einen Wandel in der Betrachtung alles Lebenden, also auch des Menschen, nahe. Wenn wir uns ansehen, stellen wir fest, dass wir einander gleichen, aber doch auch verschieden sind. Diese Unterschiede machten Wissenschaftler neugierig. Worin liegen diese begründet? Welche Bedeutung haben sie? Auch heute geht man noch genau diesen Fragen nach. Die Neugier ist nicht geschwunden. Wie wir wissen, hatten manche Antworten auf diese Frage fatale Auswirkungen. Sehr deutlich wurde bei all dieser Euphorie über die vermeintlich alles erklärende Kraft der Wissenschaft, dass diese auch immer durch die jeweils vorherrschenden Weltbilder geprägt ist. Fragestellungen und insbesondere die darauf folgenden Erklärungen waren nicht objektiv. Sehr wohl ging man mit voreingenommenen Wertungen an seine Forschungen heran. Man hielt sich und seine Wissenschaft für überlegen gegenüber anderen Konzepten der Welterklärung, vor allem denen anderer Kulturen. Es gab ein Oben und ein Unten, ein höher entwickelt und ein niedriger entwickelt. Ging man in die Welt, nahm man dieses hierarchische, rassistische Weltbild mit sich, wendete es auf seine Forschungsobjekte an, ordnete alles dem höheren Zweck der vermeintlichen Objektivität der Wissenschaft unter. Andere Ansichten hatten wenig Raum, vor allem wenig Kraft, sich durchzusetzen. Wir befinden uns in der Zeit des Kolonialismus. Die reisenden Sammler und Wissenschaftler entstammten Kulturen der Kolonialmetropole. Man vermied es, oftmals zu fragen, ob man dies oder jenes mitnehmen darf. Man tat es dem höheren Zweck oder schlichtweg der kolonialen Arroganz folgend.
Ein weiterer Aspekt aber darf auch nicht außer Acht gelassen werden. Als Schauinsland und viele Wissenschaftler seiner Zeit in die verschiedenen Regionen dieser Welt aufbrachen, um sie zu erforschen, merkten sie schnell, dass sich die Welt um sie herum veränderte. Viele Gesellschaften wurden durch die Ankunft der Europäer sehr stark verändert. Andere schienen dem Untergang geweiht oder sogar schon verschwunden zu sein. Daraus zogen sie die Konsequenz, ohne Rücksichtnahme so viel zu sammeln, wie sie konnten, menschliche Überreste eingeschlossen. Dies prägt die Sammlung der Museen bis heute. Was war falsch an dieser Vorgehensweise? Nun, für wen betreiben wir die Wissenschaft? Ist sie wirklich höheren Zielen verpflichtet? Wir beantworten diese Frage heute differenzierter. Wissenschaft sollte dem Menschen dienen, jedem gleichermaßen. Denn wir gehen heute von der Gleichwertigkeit aller Menschen aus. Alle Menschen sind gleich, also auch ihre Kulturen. Inzwischen etabliert sich ein internationales Regelwerk, das genau diese Norm zugrunde legt. Demnach sollte Forschung an menschlichen Überresten nur bei geklärter Provenienz und idealerweise im Konsens mit den Betroffenen beziehungsweise deren heutiger Vertretung selbst erfolgen. Jede Forschung ist genau nach ihren Zielen zu befragen und darf nicht leichtfertig ausgeführt werden. Nur so können wir legitime Wissenschaft betreiben. Auch wir Wissenschaftler müssen lernen, dass unser Handeln dort Grenzen hat, wo wir in das Leben anderer Menschen eingreifen. Wissenschaft muss ein Konsens zugrunde liegen. Wir können uns bei Ihnen und Ihren Vorfahren nur dafür entschuldigen, zu dieser Erkenntnis nicht früher gelangt zu sein. Ich hoffe, dass Ihnen Ihre gemeinsame Heimkehr Trost spendet. Danke. Au hea o ko e nā kūpuna o moloka inu ia hina. Nā kūpuna o pane e o ka makani ulula haula la o hia. O puu o au hoi o ka makani ahu kapilili. O kalawau o ka makani kui alali poa. Ua pane maila nā mo'o. Au hea o ko e nā kūpuna o nā honua o piilani. Maina ki e ha o ka mokupuni. Au hea o ko e nā kupuna o hana o ka makani ho'olua, o honua ula o ka makani papa, o ka hakuloa o ka makani pa'ala, ua hiki maila nā mo'o. Au hea o ko e nā kupuna o ka wa'i a mano kalani pō, mai nā kihi e hā o ka mokupuni, mai ka aina o ka makani unu lau, i ka aina o ka makani lima huli, a hiki loa aku i ka aina o ka makani ka ao. E no mako ka oko keiki mo opuna ke kahi, a noho mai, noho mai, noho mai. No mako no ke kuleane kia ia hali hali oko, i ko oko ane hanau, i Hawai'i pai aina, i hiki ke kanu hou ia i ka poli o haumea, e ho ia i ka moe loa lu'u i pō. He wahi leo mihi ke ia, i ko oko ka awale mai ka poli me hana olu o papahana umoku. Me ko una au lu'u e mihi ai no ke ia wā lo ihi loa i ka awale mai ka ohana. E pili ho ana no. Au hea o ko e nā māmo o ka moku o Kiawe, nā kupa o nā honua o Pi'ilani. Nā noho papo o ka kuhi hewa me nā oiwi o mano kalani pō.
naka naka nui, a me naka naka iki. E no mako e ku elele nei no ko oko lahui ka naka o Hawai'i, e kukulu kumuha na kākou. I lapa o koke ia ka eha o ko kākou po e kūpuna aloha nui ia. I ho'i mai nā kūpuna i lawe ino ia, mai ko lako wahi moi loa a ho'i hou i kahi i moi mua loa i. A i ho ola ia ko kākou lahui kanaka. Au hea o kou e ko kelemania, ka po e ho'i o Bremen. He wahi leo mahalo ke ia. No ko o kou ike, i ka hana pono e hanai no ke ia po e kupuna. A no ko kākou mau au puni. E ho ola hou ia kākou a pau. E ola. Veli na mai mea ke aloha ia kākou pākahi a pau. Aloha nui. I bring with me fond greetings of aloha from our po'e oiwi o Hawai'i. Pai aina to you, the people of Bremen. My name is Kalehua Caceres, and I stand before you as an oiwi of the Aupuni of Hawai'i, as a kupa of Ma'ili Wai'anai. And that is a grandchild, a daughter, a wife, and a mother. Someday, I will also bear the honor and privilege of kūpuna, a grandparent. Wahia kūpuna, ike aku, ike mai, kōkua aku, kōkua mai, pēlā I holaka nohona ohana. Our ancestors have a wise saying, recognize and be recognized, help and be helped. Such is family life. Our colonial history has created, amongst other things, disconnections from our kūpuna long departed, and with that disconnection from our land, our language, our sovereign kingdom, and oftentimes a fracturing, a kaumaha, a burden of trauma within ourselves and our people. However, one very salient and foundational value has transcended time, space, and history for our lahui. Aloha ohana, a love of family. This enduring understanding, though, is not unique to Hawaii. In fact, I'm sure we can all agree the world over that we all share a deep sense of love for our family. That love of ohana does not end with death. In fact, it endures in memories, in names, and within ourselves for so long as we remain connected to our loved ones that have passed on from this realm and into the next. We are experiencing an awakening, a response to a calling, a reconnection to our kūpuna. We are finding our ancestral voices, and we are restoring our ancestral foundation with each kūpuna repatriated and returned to their eternal slumber in the bosom of Haumea, reunited with ohana. Ike aku, ike mai. We are recognizing our kūpuna again, and they are recognizing us in return. In doing so, we welcome our kūpuna back into our lives and homes to continue to guide us, to inspire us, to protect us. Kokua aku, kokua mai. We work collaboratively, kūpuna and mo'opuna, each requiring the support of the other, to facilitate their return to our family, to our lahui kanaka. We have worked collaboratively with the government of Germany, the state of Bremen, the American consulate, and the staff of the Übersee-Museum to ensure our kūpuna's return to Hawaii. Mahalo palena ole. Thank you for recognizing and honoring aloha ohana. Pēlā holaka nohona ohana. This is a life of family. Today marks a historic milestone for the people of Hawaii and the people of the state of Bremen. We have established a connection to one another through today's repatriation. We have forged a relationship that now requires a reciprocal commitment and accountability. I ask that we honor this relationship through our joint advocacy to repatriate not only Hawaii's iwi kūpuna, moipu, and mea kapu, held in public and private collections, but that of all of the world's nations and peoples, so that as the human race, we can heal from this selfless act of aloha. One day, you and I both will be kūpuna. We will be the ancestors. We have a koleana, a responsibility to leave a lasting impact on the next generations of our families. They will inherit our legacy. Let our legacy be one of aloha ohana, a love of family,
And let us leave a lasting example for them to follow, because one day, they too will be the ancestors. Mahalo nui ke hui ana o kākou. Thank you for sharing this space with us in honor of our kūpuna. Ke aloha no. Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Bovenschulte, sehr geehrte Frau Professor Dr. Ahrndt, sehr geehrter Herr Dr. Stiller, dear Mrs. Caceres, dear Mr. Caceres, dear Mr. Yao, dear guest. Today, we have come together to mark an important day in a journey home. Today is a solemn day. 8 native Hawaiian ancestors whose remains were taken from the Kingdom of Hawaii long ago are returning home. I am humbled to take part in today's ceremony honoring the repatriation of iwi kūpuna. I would like to express my sincere gratitude to the delegation representing the Office of Hawaiian Affairs. Thank you for your commitment and your dedication to bringing home your ancestors, and for your ongoing advocacy on behalf of the Hawaiian people. The iwi kūpuna, placed in your care, will return to Hawaii for reburial and the restoration of family. Our government supports Native Hawaiian people's efforts to repatriate ancestors to the United States. The embassy and the consulates in Germany stand ready to assist in facilitating any future international repatriation of ancestral remains. Im Namen der US-Botschaft und der Konsulate in Deutschland möchte ich mich bei allen Beteiligten in Bremen bedanken, die an diesem Prozess mitgewirkt haben. I would like to thank the Senate of the Free Hanseatic City of Bremen for approving the deaccession request that has led to today's ceremony. The U.S. State Department welcomes this decision. Herr Dr. Bovenschulte, we appreciate the role of the City of Bremen in this process. I would also like to sincerely thank Frau Dr. Ahrndt and the museum team for the support that has paved the way for the journey home. The Übersee-Museum, Mr. Yao, and the Office of Hawaiian Affairs have worked together to return these ancestral remains to their homelands. It is this very collaboration that leads me to my closing thought. At the most fundamental level, today, we are experiencing a moment of shared humanity, one of mutual respect, of protecting human dignity, of honoring cultural traditions and practices, and recognizing the vital importance of people's connections to their past, and of the responsibility to acknowledge and address historical injustices. Every shared moment, every cultural encounter creates new possibilities and connections. I think that our gathering here in Bremen
does so as well. It offers a shared path toward better understanding each other, listening to each other, and learning from each other. Culture shapes who we are, where we have been, and where we are going. We can build on this profound moment to make it last, as it leads to our inextricably interwoven future. Mahalo, thank you, and danke. O Ralph Heinrich Kuhlman Kekane, o Katerina Margareta Weisling Kawahine, noho pūlaua makaaino o Nienburg, Deutschland, a ua hanau ia o Katerina Margareta Kuhlman he wahine. O Wilhelm Niemann Kekane, o Katerina Margareta Kuhlman Kawahine, noho pūlaua makaaino o Nienburg, Deutschland, a ua hanau ia o Isla Maria Niemann he wahine. O Johann Dietrich Speckman Kekane, o Isla Maria Niemann Kawahine, noho pūlaua makaaina o Grossfurther, Deutschland, a ua hanau ia o William Dietrich Speckman he kane. O William Dietrich Speckman ke kane, o Mary Ku Kahiki o Kalani Kapu, Halealoha Kahu Ole Kawahine, noho pūlaua makaaina ku ehu lepu, o ka ku maka e, a ua hanau o William Kawai Poni Mo I Dietrich Speckman he kane. O William Kawai Poni Mo I Dietrich Speckman ke kane, o Mary Kaleo Leolani Ko'o Kawahine, noho pūlau a ua hanau ia o Josephine Kawena Ula o Kaonohi o Kala Speckman he wahine. O Thomas John Kaneta ke kane, o Josephine Kawena Ula o Kaonohi o Kala Speckman Kawahine, noho pūlau a ua hanau ia o Patricia Kawai Poni Mo I Kaneta he wahine. O Doran Moore Kaleilani Caceres Sr. he kane, o Patricia Kawai Poni Mo I Kaneta Kawahine, noho pūlau a ua hanau ia o Doran Moore Kaleilani Caceres Jr. he kane. O Doran Moore Kaleilani Caceres Jr. he kane, o Susan Apapuhi Hui Hui Kawahine, noho pūlau a ua hanau ia o Mana Kaleilani Caceres he kane, o vau no o Mana Kaleilani Caceres. Ola kahaloa o ka ohana Speckman. Aloha kako und guten Tag. For those of us who carry this kuleana, this responsibility to research, to locate, to care for, to repatriate, to carry, and then later to rebury the iwi kūpuna, there are things that we recognize and there are things that we cannot escape. One of these things is what I like to call the kūpuna hour. It's a time where our ancestors are most active spiritually. Apparently, even if you're halfway across the world, the kūpuna know what time it is. So at 2:30 a.m. German time this morning, I woke up with a sudden urge to open my laptop and open the files pertaining to my own genealogy, my mo'oku auhau, my pedigree, which I've just shared with you folks in the beginning of this speech. I've always known that William Dietrich Speckman, one of my third great-grandfathers, was from Germany. But I never really followed up on that branch of my own mo'oku auhau pedigree. William Dietrich Speckman was just the first German name in a long line of Hawaiian names, until, of course, 2:30 a.m. this morning. I was able to research and find that
William Dietrich Speckman's parents, I found his grandparents. I found the names of his great-grandparents. I also found that William Dietrich Speckman left Germany from this very state of Bremen. He sailed across the Atlantic Ocean until he reached New York. There he traveled all the way across North America. He boarded a ship in San Francisco bound for Hilo, Hawaii, where he met Mary Kūkahiki Kapu, Halealoha Ayau, and forever linked the names of the people from this land to the people of Hawaii. 4 generations after William Dietrich Speckman left Bremen, I stand before you honoring the very concept of ohana, family. Not just the paper, not just the pedigree part of ohana, but the responsibilities and the acknowledgement that comes from ohana. We are here today because the people of Bremen and the people of Germany honor and acknowledge the responsibilities that we all have as grandchildren to take care of our grandparents. That is what today is all about, reestablishing our pilina, our relationship to our ancestors. Today's repatriation allows us to accompany our kūpuna back to Hawaii as they continue on their journey to Po. To the people of Bremen, mahalo for the opportunity to connect to this land of my own ohana. And to the people across the world whose ancestors were stolen and taken far from home, your ancestors are waiting for you. And to the people back home, Kalahui Hawaii, far too long were we trained and conditioned to fear our ancestors, to hide from them. That day is no more. Let days like today serve as a beacon of light for the people of Hawaii and the people across the world, that when you honor ohana and take that responsibility to its fullest, nothing can stand in your way. Mahalo. Aloha no kākou. To my kumu, Edward Levan, Hui Hui Kanahele, and Pualani Kanahele Kanakaole, my parents, Reynolds Aloha Ayau, and Merle Moani Keala Ka'eo U'u, my grandmothers, Harriet Ahiona Ayau Ne, Hilda Na'ohio Kamalu Bishaw Ka'eo, and Lei Poi Poi U'u, my many siblings, and my entire ohana family. To the OHA Board of Trustees Chair Hulu Lindsay, Ka Pohana Sylvia Hussey, Compliance Specialist Kai Markel, and Repatriation Advocate and Hama in the Making, Kamakana Ferreira. To CEO Kuhio Lewis and Wahine Mana Extraordinaire, Ms. Mihano Kala Hind of the Council for Native Hawaiian Advancement. To my keiki Mariana Keonauna, Kaniaulono. I got to read their names because there's so many of them. Hayana Ala and Kuaea. To Consul General, the Honorable Darion Akins, Mr. Mayor of Bremen, Frau Wiebke Ahrndt, Herr Michael Stiller. I got that right? To my heroes, Noel Kahanu, Kalehua Caceres, Kahele Dukalo, Philip Sorsch, Larissa Forster, Holga Storker, Dr. Krista Ford, Dr. Paul Turnbull, Dr. Amber Adanui, to our Maori cousins from Te Papa Tongareva, whose previous work at this museum helped set the foundation for today's events, and those gathered here, especially to the kūpuna, for whom we are gathered today to acknowledge their humanity. Aloha no kākou. Hawaiians place high value on all that is ancestral, especially the sanctity of human remains, funerary possessions, and places of burial. Hawaiian cultural traditions of ohana, of family,
of malama, of care, of kuleana, responsibility, and kupale, protection, are paramount in an interdependent relationship in which the living and deceased look after one another. One's role in the family does not end with death. It elevates. The international repatriation of iwi kūpuna, of ancestral remains, and moipu, funerary possessions, is a dutiful expression of these cultural traditions. For the past 32 years, efforts by Native Hawaiians to return iwi kūpuna and moipu from domestic and foreign institutions were undertaken to continue restoration of our ancestral foundation, to return mana, spiritual energy, to our homeland and the living descendants, and to support rebuilding and empowerment of all that is Hawaiian, beginning with our dignity, ancestral and living, that will culminate one day with the reestablishment of Kalehua Hawaii, our Hawaiian kingdom. I get asked all the time this question: how is it that Hawaiians are able to get international institutions to return your ancestors absent express legal authority? My answer is aloha. You see, there are certain self-truths that are so fundamental, so pure and beautiful, that they cannot be denied. Reuniting families through restitution and reburial out of solemn respect for the sanctity of the grave is one such self-truth. It does not require justification, because it is justification. It is the essence of aloha that is the source of our authority. Love for those who came before us, love for our aina, our land, and our ancestors, which is best explained by the following family mo'olelo, or history, that was shared with me by Dr. Kamana Beamer. Quote, "The story of the 1819 Battle of Kuamo'o has been in our family for generations. My grandmother shared the courage of our ancestors to support traditional religious laws in the midst of tremendous social change. This story is filled with tragedy as our ancestors, severely outgunned, perish at the hands of opposing forces. It is also a story of hope. Expressed in the words of Manono, malama ko aloha, keep your love. After her husband, Kekuokalani, had been killed, her words were a plea to both sides that no matter what obstacles come, keep your love for one another. Powerful guidance for future generations. Aloha is a shield to protect us from the harm caused by the repeated knowledge of the desecration and theft of our ancestors' remains. Aloha can be a spear, be asserted when museum officials refer to our ancestors as osteological material, their property, or to their ownership. Aloha is that ultimate place of refuge and safety when our ancestors are objectified and dehumanized. There is no statute of limitations or legal prohibition on the assertion of aloha in any part of the world, and it is the authority by which our delegation, Hui Iwi Kuamo'o, come here today to retrieve the ancestors and escort them home. Our prior experience in Germany occurred at a handover ceremony at the Dresden Museum of Ethnology on the 23rd of October in 2017. The day after, the iwi kūpuna were ceremonially prepared for the journey home. Dr. Marian Ackerman, Director General of the Dresden State Art Collection, stated, and I quote, "The restitution of human remains has a great importance. It is an act of humanity," unquote. Dr. Eva Marie Stange, State Minister of Science and Arts of the Free State of Saxony, said in referring to the iwi kūpuna housed at the Dresden Museum, quote, "In this case, they became scientific objects. Today, more than 100 years later, we are looking at these collections from a different angle. They are being rehumanized. For us, they are no longer objects. They are the mortal remains of human beings. With their return, we are giving back their value to the deceased persons and their families. Their life stories made them victims in the name of science
and colonialism, unquote. In reflecting on what the Dresden repatriation effort involved and what it meant in the larger scheme of things, Noel Kahanu of Wahine Mana, experienced in repatriation and reburial, who has written on indigenous perspectives of museum issues, and who participated in the ceremonies at Dresden, writes this, quote, "Someone asked recently, what is the future direction of repatriation? I responded that we should look to those examples rising from an international context. These returns happened not because a federal law mandated it, but because of individual and institutional relationships that have developed over time. Because doors were opened by those who understood the humanity in returning iwi kūpuna to their homelands. And if we can open a door, we can hold it open for the next group, petitioning for the return of their ancestors. It is a network of people working together, inside and outside of museums, redefining ethics and reasserting notions of human dignity that will bring the last of our iwi kūpuna home. In doing so, we will be liberating museum relations into the future," unquote. Although the 26-year-long case at Dresden was fraught with hardships, Dr. Stange then wisely opines, quote, "An inglorious chapter is being closed, but at the same time, a new page for better chapters is now being opened in the book of history, on which we will write together," unquote. Let us celebrate our respective humanity, the Hawaiian and the German people. For today begins a journey to write the second chapter of this book of history. And let us do so together by malama ko aloha. Let us keep our love for one another. The valuable lessons learned over the past 3 decades by the impacts of repatriation is that it has allowed Hawaiians to restore our dignity, to restore our Hawaiian humanity. Mahalo.